Uso wa Faith Murunga, mzaliwa wa kaunti ya Kakamega, unaonyesha kuwa wenye tabasamu, lakini kwenye mkono wake kuna alama za kuchomwa na moto, hili likiashiria udhia wa ugumu wa maisha ya Wakenya wanaofanya kazi Saudia, chinzi anavyosimulia kuwakilisha maelfu ya Wakenya waliosafiri kutafuta ujira Saudia na waliorejea nchini. Mimi ni ritani kutoka Saudi Arabia. Niliishi Saudi Arabia mwaka moja na miezi 6. But kwa hiyo mwaka moja na miezi 6 ilikuwa ya shida, naweza sema hivyo. But nashukuru Mungu nilirudi nyumbani, hata kama nilikuja na alama ya mkono, alichoma mkono yangu, lakini nashukuru Mungu nilikuja nikiwa salama. Yeah, out there they need us. You know, they stopped producing children. Most people yeah, when we share, most people, they don't want children, they are troublesome, they what not. Yeah, but they need people from us. Opening our minds, opening our hands to accept and to reach out even to the peripherals. Trying to reach out to people, even those who come, who are victims, who are abused, who are, the church must always take care and must always be there reaching out and trying to see ways of helping them. This could be offering psychosocial support. This could be by creating safe spaces. This could be through advocacy, trying to petition government agencies and security agencies, nationally and internationally, and collaborate with other like-minded partners, so that together in that spirit of collaboration, we can really see that we bring about this aspect of prevention and also taking care of the victims of human trafficking. Kufuatia uozo unaendelea kushuhudiwa nchini Kenya, ambapo biashara ya binadamu inaendelea kuongezeka kila kujao, kanisa Katoliki limevunja kimya kuzungumzia madhila haya. Aidha, Faith anaeleza kinaganaga sababu ambazo huwafanya akina Yaya Juha kutoroka kutoka kwa manyumba walizopelekwa kufanya kazi Saudia. Ningependa kusema msichana atoroki kwa sababu anataka kutoroka, anatoroka kwa sababu ile situation ama ile maisha ambayo amepata huko. For example, umeambiwa kwa contract unaenda kufanya kazi kwa nyumba ya watu 5. Ufike huko unapata nyumba ni ya watu 10, 15, 20, wengine hata wanakuanga hadi 20. Ina depend, namba inakuwa kubwa, si ile namba ilikuwa kwa contract. Unaona, the more namba ni kubwa, ni the more kazi inakuwa mingi. The more kazi inakuwa mingi. Sasa unaona kazi inakulemea, unapiga ripoti kwa ofisi yako, ofisi inakupuuza, badala ya kukusaidia inakupuuza. Unapata maisha ni ngumu, so the only option yapo ni unatoroka. So ukitoroka pia iko na hatari zake pia kutoroka, kwa sababu unatoroka, unaenda wapi haujui. Ule mtu unaenda kulandi mikono kwake hujui. Ule mtu mwenye unaenda kumfanyia kazi pia hujui. So pia kutoroka ni 50-50, unaweza enda upate kazi huko ufanye vizuri nje na ujilipie ndege ya kurudi nyumbani. Disturbed emotionally. Because you see your expectation, you did not achieve your expectation, and you see sometimes the families, our own brothers, our own sisters, our own parents probably pushed you to get there, and you see when you are coming back with nothing. Some of them probably they sold their piece of land, being promised that when you get there you'll be rich, you'll be able to get money to buy even 20 acres of piece of land. But you see, once you get there, you realize this is not what I applied for. You get there, you are promised a good job. You get once you are there, you are shown a job that you did not even subscribe to. So you get frustrated in the first place. You don't know how you are going to face the family. Sitasema Saudi ati wadosi wote ni wabaya ama wadosi wote ni wazuri. Kuna wale wazuri na kuna wale wabaya. Kwa hivyo ni kama kura ya pata potea. Unaweza enda upate mdosi mzuri na uende upate mdosi mbaya. Ukipata mdosi mbaya, ole wako. Sasa shida inakuanga ukipata mdosi mbaya na agent yako hapa Kenya pia ikatae kukusaidia, hapo ndio penye maneno inakuanga ngumu sana. Tunaomba angalau agent wako wanashughulikia wasichana wao wakati wamewaachilia wameenda nchi zingine za kufanya kazi na wametoka kwa mikono yao, angalau wako wanafuatilia hali ya maisha ya wale wasichana ambao
wako kwa hizo nchi zingine. Jaji wa mahakama kuu Rosidini Naliakanambuye akiweka wazi vikezo ambavyo husababisha Wakenya hasa vijana wanaomaliza shule katika kidato cha 4 na vyuo vikuu kusafiri Saudia kutafuta ujira na mwishowe kujikuta kwenye udhia ambao wakati mwingine husababisha vifo. Joblessness here is a problem. Out there, maybe there is openings. What we need is to be properly documented, properly regulated, and then welfare the other side, so that if I have problem, I have somewhere where I can go to. Because the employers, they know these people are vulnerable because there is nobody to speak for them. But the moment they know there's an agreement between their governments and the government of Kenya, where the workers are coming from, they will respect them. Kitu ya pili ni ukikufia nje ukiwa Kemboi bado tena ni shida, kwa sababu kurudi nyumbani mwili wako inakuwa kama unknown, kwa sababu ulitoroka na hauna document yoyote, sasa haujulikani. So most of the case unapata mtu alipotea, familia ijui mtu alienda wapi. So unapata inakuwa ngumu kwa nini ya Kenya, kwa serikali ya Kenya, na ni ya huko pia agent yako hapa Kenya pia inakuwa ngumu kukutafuta. Identity yako inapotea hivyo. Changamoto in the sense that as a church we also come from families. At the end of the day, if you are a priest, you are a pastor, you belong to a family, and the emotions that family goes through, you also can imagine, if this was my sister, if this was my brother, if this was my relative, how will I feel? And so you also find yourself in that kind of a situation of reflection. You think, no, this is not the right thing to be done to my fellow human being. So tungeomba pia serikali na hizi agent kama wanaweza shikana pamoja, washikane wakuwe kitu kimoja, na hizi NGO zote washikane wakuje pamoja, wa train watu, waambie watu kweli ni nini iko hapo nje, ni nini mtu anaenda kutarajia pale. So it is the issue of poverty and lack of joblessness. You know, once I traveled, I was going out to attend an international conference, and then I traveled with so many youths, and I asked for one, and they were talking so freely how they are going to get jobs there. I said, you know, I'm going to attend an international conference, and it is one of the topics that I'm going to talk about is human trafficking, and you people, you are literally being trafficked. And one just told me, it's better for me to go there than suffer here, because there is nothing at home. And then I traveled back with another group. This, I think they landed in the safe hands. You know, they are talking of putting up structures for their mother, in fact, taking their parents to Mombasa for a holiday because they have earned something. Fauka ya kushuhudia udhia huu kwa miaka mingi sasa, Jaji Rosidini Nambuyia alifichua kuwa nchini Kenya hatuna koti maalum za kushughulikia kesi za chekecheke kama za mauaji ya Saudia, jambo ambalo linaweka maisha ya Wakenya walio Saudia hatarini. This in that structure that actually, and in fact, it's like any other system. It has been hijacked by the cartels. You know, there is a price to pay if you are going the normal way. But there are those who do not want to meet those standards. So they come in and through these panya routes, and then recruiting and taking advantage of those who are not exposed. But it is high time Kenya woke up and structured this. We need employment out there. If we cannot create here, but there's like the one that they did recently with the nurses. That is what we sort of arrangements that we need. Britain came in, we need nurses, and then they came up with an arrangement. So those who have gone from here to Britain, they are under the surveillance of both the Kenyan government and the British government, and that is what we need. Je, unaona, kama mimi naamini ya kwamba kama agent wangu angenishughulikia kwa wakati unastahili, singerudi nyumbani mapema, ningemaliza mkataba wangu na nirudi nyumbani nikiwa salama salimini. Lakini kwa sababu agent yangu ilikataa kunisaidia on time kwa wakati ufaao, ndio kwa sababu haya yote ilinikuta. You see, at the end of the day, mtu akona consent.
Once it's like when somebody tells you, if you enter this gate, there's a dog that is going to bite you. Already you have been warned. And if you go ahead and get into that gate and you get bitten, then you see, at least you had an idea. Somebody had already warned you. So what we are doing is just creating an awareness. So from that awareness, you can make a choice. You can make your own choice. Is it good for you? Do you care for yourself? Can you make about turn and say, no, what you have told me, I think I want to go with that. So the choice will always remain with you. Madila haya yakionekana kuwakera viongozi na walimu wa dini makanisani. Kasisi wa kanisa Katoliki jimbo la Nyeri Peter Sindegwa akitoa changamoto kwa wasimamizi wa madhehebu nchini kuwafunza washirika na wanajamii jinsi ya kujizuia na mitego ya biashara ya binadamu wengine. It has been said time and again that the church is the conscience of the society. And therefore, number one, other than looking at only the issues that are pertaining to human trafficking, I believe the greatest role of the church is to become this voice, the conscience of the society. And therefore, one of the role, from my own point of view, is the church must continue guiding and forming the conscience of people that human beings are not objects and commodities of trade. I think what we need is, if this sector can be owned by the government, be properly regulated, and properly regulated both here and overseas, I think that will assist. Like Philippines, they were having this problem. But then they came up with the arrangements whereby the agencies are registered, they know who has gone, and they also had their own people on the ground as a welfare committee. So I think if we copy such best practices from those others, how they have succeeded, they also encountered problems, but they streamlined. We need to streamline. Kitu ya kwanza, jua haki yako. Kitu ya pili, kuwa vigilant wewe mwenyewe. Kitu ya tatu, jua nini in case ukipata sio vile kuko, jua vile unaweza jisaidia. Hizo knowledge zote toka nazo hapa kwenu nyumbani. Jua agent yenye nakupeleka ni ukweli iko registered na serikali, ni ya halali. Kama si ya halali usiende, kwa sababu utapata shida na itakusaidia. Jua hata hao hawezi akaenda kwa serikali waseme mtu wetu tulipeleka na amepata shida tusaidie, itakuwa ni ngumu. Kwa hivyo lazima ujue ni nani anakupeleka. Ako registered. Kama ako registered, enda, na kama iko registered, usijaribu kwenda. Na pia tena fanya investigation zako. Jua history penye unaenda, kwa sababu vitu zingine hautaambiwa kwa hizo training center. So fanya research. Spain was just chosen as it is not Spain that is Spain, but Spain was just an example of one of the countries that most of our young girls go. But it is global. Human trafficking is global. You can get into any country and get exploited, not just Spain. Okay, mimi passport yangu lilipewa, lakini kwa mvurugano. Pesa yangu siwezi sema bosi wangu alikuwa ananilipa. Bosi wangu alikuwa ananilipa akichelewa sana siku 3 siku 4 alikuwa ananilipa, lakini pesa yangu yote alikuwa anapeleka nyumbani. But document zangu, passport yangu lilikuja nayo, lakini ID ndio sikukuja nayo. ID huko. Baada ya wasichana walioishi na kufanya kazi Saudia na kurudi nchini kuanza kutoa habari za dhuluma na za kuhuzunisha jinsi maisha yao yalivyokuwa magumu nchini Saudia, na wengine maiti zao kusafirishwa nchini, huku baadhi ya familia zikiwapoteza wapendwa wao hadi sasa kwa kukosa mawasiliano kutoka kwa mawakala waliowapeleka Saudia. Faith anaeleza kuwa taasisi husika za serikali zimeanza kuvalia njuka udhia huu. Karibu vile wanaweza. So tunatarajia
kwa muda wa miaka kama huu mwaka by the time mwisho, kwa sababu saa hii watu wako kwa mwaka wa election. Sasa hatuwezi tarajia kama kitu kama inaweza tendeka kama saa hii. Kwa hivyo serikali iko na mipango mingi saa hii, lakini tunatarajia kuanzia mwaka ujao ama zile miaka za mbeleni tunatarajia kuna matokeo mazuri, kwa sababu saa hii naweza sema mimi kwa nini yangu naona kanisa, misikiti, serikali yenyewe imeamka, mashirika mbalimbali zimeamka, zinaangazia hii maneno. Kwa hivyo tuna imani maneno yatabadilika. Human trafficking as it is today, being the greatest kind of business in the world, it will therefore require what you call a multidisciplinary approach. So we'll not say necessarily it is the church alone that can handle and tackle this, but I think the church has a major role towards helping the society combat with all the vices that are there in the society. One of the role of the church is to continue becoming the prophet of the modern time, talking about the social vices and also giving recommendations to people on how to stop this vice of human trafficking, but also giving solutions also even to the victims. Roselini Nambia hata hivyo anasema kuwa licha ya Wakenya walioko nchini Saudia kutoa lalama za kulalamikia ugumu wa maisha na mateso wanayopitia kwenye maboma, bado hili limesalia kuwa kama dawa kwa sikio la kufa, hasa kwa vijana wa Kenya. I think it is not a loophole as such, but the causes. As you are aware, unemployment is rampant. The breakdown in social support. Previously children belonged to the community and the community took care of their own. But now it is no longer that way. For example, when children become orphaned, the extended family is not coming in to help. So it is the cause which is the problem, poverty, and the youth, they want to run away from poverty. They want to go and look for greener pastures. And they take it up from those who left the jurisdiction and went to overseas, maybe to study. They have made money and they come back to assisting their families. So there is that mentality that once I leave this and go out, I will make money. Idadi ya wasichana kwenda huko saa hii inaongezeka. Saa hii inaongezeka, iko mingi sana. Wasichana wanaenda mchana na usiku kwa sababu hapa Kenya maisha imekuwa ngumu na vitu zinapanda usiku na mchana. So unaweza kuimagine, sijui mtu anasema unaweza ukadania kwa fikiria zako mtu uko na watoto 4, 5, 3 na wengine wanaenda shule nini. So unaona hapa Kenya na una kibaro ya kutosha, the only peke yake ni kuenda. So watu kuenda wanaenda na tena wataenda kwa wingi sana kwa sababu uchumi ya Kenya imekuwa ngumu. But that human beings are created in the image and the likeness of God, and therefore becoming and taking human beings not as objects or substances of trade, but as also carriers of the image and the likeness of God. And therefore this will bring about the question of human dignity, human rights and all that. So the aspect of the formation of the conscience is the biggest responsibility and role of the church, that the church should continue on forming every member of the society and the countries that human beings are never and should never be objects and commodities of trade, but they must always be respected in their dignity as the image and the likeness of God. Jaji Roselini Nambia anakariri kuwa iwapo Wakenya wanaosafiri kuelekea Saudia watakuwa na mikataba maalum kutoka kwa serikali ya Kenya, maslahi yao yataheshimiwa na mawakala wa nchi zote mbili, yani mawakala wa Kenya na mawakala wa Saudia. It is a profession, and even here we have the law. We have the labor laws. They recognize them. That is an industry. Yeah, here they are regulated.
you are supposed to pay them statutory pay. So we need the same thing for those who are going out. Yeah. Unajua kwa saa hii hakuna ile arrangements wanatumia ile ambayo diplomacy. Ya no, unajua diplomacy wewe ukanipeleka kotini ndio wana negotiate amuachilie, pengine alipe, pengine afanye nini. Na ndio tunasema ya kwamba tukiwa na sheria kamilifu ambayo inasimamia kama hii yenye walileta ya kusimamia manasi wala ambao walienda huko, watu yetu wala even domestic workers wakienda huko watahudumiwa vizuri, watashughulikiwa, hawatanyanyaswa. Emmanuel Kilongi, runinga ya Magharibi, kaunti ya Nairobi.